Espera solo 15 segundos. Y si San Miguel no te hace sentir algo en este mismo instante, entonces no vuelvas a ver ninguno de mis mensajes. Porque esto no lo digo yo, esto viene directo del cielo. Dios Padre me mandó hasta tu casa con una misión bien clara, decirte que esta semana se abren las puertas de las bendiciones. Lo que antes te faltaba, ahora te va a sobrar. Él me encargó multiplicar tus bendiciones, por eso estoy aquí, listo para quedarme contigo si tú me dejas entrar en tu vida. Antes de que termine este mensaje, te pido algo importante. Escribe las iniciales de ese familiar que tú sientes que está en peligro y toca el botón de compartir. Sígueme también, porque así te vas a adelantar a todos esos que no creen en ti, que se burlan de tu luz, pero que muy pronto van a ver cómo Dios te levanta. Dios va a dejar claro que está contigo, que nunca te ha soltado y que ha peleado batallas que ni tú sabías que estaban ocurriendo. Y tus enemigos, esos que hablaban a tus espaldas, se van a quedar callados cuando vean lo que el cielo tiene preparado para ti. Lo que tanto has pedido está a punto de llegar, solo confía. Porque cuando uno camina con fe, la escasez no tiene espacio en su vida. Pero lo que nadie sabe es que desde que tú naciste, una mujer muy cercana a tu sangre, sí, alguien que se supone debía protegerte, hizo un pacto oscuro para verte caer. No lo hizo por necesidad, lo hizo por pura envidia. Le ardía verte tan bendecida, tan querida, tan especial desde chiquita. Tú siempre fuiste distinta, lo sabías. Desde niña sentías cosas, soñabas cosas, y tenías un brillo que molestaba a los que tenían el alma podrida. Ella fue con una bruja vieja, una que trabaja con cosas pesadas, y pidió que te cerraran los caminos, que no tuvieras amor, que no fueras feliz, que cada cosa que tocaras se viniera abajo. Pero lo que esa mujer no sabía es que San Miguel ya te había marcado como una de las elegidas. Y cuando ella quiso clavar esa maldad en tu destino, San Miguel bajó con su espada de fuego y detuvo ese ataque en seco. Desde entonces, él ha peleado contigo, ha caminado a tu lado y ha sido tu escudo cuando todo se venía abajo. Y aunque a veces te sentías sola, confundida, como si el mundo estuviera en tu contra, era porque había guerra espiritual. Esas lágrimas que nadie vio, esos momentos donde sentías que te ibas a rendir, no eran debilidad, eran señales de que estabas resistiendo ataques que no eran tuyos. Porque también veo que hay una pareja, dos personas que han sido como una sombra para ti, que te han envidiado y que han querido sabotearte desde hace tiempo. Han hablado mal de ti, han metido chismes, han querido dañarte emocionalmente para que te sientas insegura, pequeña, débil. Pero tú no eres débil, tú solo eres sensible y esa sensibilidad es tu poder. Tú bloqueaste a esas personas, aunque por dentro te dolía hacerlo, y aún así avanzaste. ¿Cerraste tu corazón? Sí, pero no por rencor, sino por protección. Te cansaste de dar amor donde solo recibías traición. Y hoy te digo con el alma, el cielo ha visto todo. San Miguel está a punto de hacer justicia. Prepárate porque lo que antes no podías lograr por más que te esforzaras, ahora se va a dar sin que tengas que rogar. Esa mujer que te deseó el mal va a pagar cada lágrima que te hizo derramar. Y esas personas que hablaron a tus espaldas se van a tener que tragar sus palabras cuando te vean florecer. Tu luz va a ser tan fuerte que no van a poder ignorarte. San Miguel no solo ha detenido el mal que te enviaron, ahora viene a darte lo que por destino te corresponde. Así que abre tus manos, porque las bendiciones que vienen para ti no son normales. Son grandes, son rápidas y son tuyas. Esta es tu hora, esta es tu victoria. Y nadie, escúchame bien, nadie te la va a poder quitar. Ten paciencia, que todo se está acomodando en silencio a tu favor. San Miguel Arcángel te dice que no reacciones con rabia, porque ya puso su espada sobre la mesa y tiene a tus enemigos en puro caos. Esas personas que te sonreían por delante y te clavaban el puñal por detrás, ahora están desesperadas.
Están discutiendo entre ellas, perdiendo el control, traicionándose unas a otras, porque la luz que llevas les está quemando por dentro. Les molesta tu abundancia, aunque no lo digan. Les arde tu progreso, aunque lo disimulen con palabras falsas. Se ahogan en su propia envidia porque tú, a pesar de todo, sigues avanzando. Y sí, tú sabes quiénes son. No necesitas que nadie te lo confirme porque tu intuición ha sido clara desde hace tiempo. Has sentido esa incomodidad cuando ciertas personas te miran, como si te examinaran, como si esperaran que fallaras.